добре, нам добре, нам добре, в ліфтах і на дахах. Не втома, не втома, а небо на плечах. Я твій фанат, відчуваєш, напевно, карма є, карма є. Ми як дельфіни взаємозалежні, і трафік трек нас удурив. Західний полюс. Танцюй на бетоні вулиць, танцюй, моя зірка, танцюй, поки не проснулось натомлене місто. Танцюй на бетоні вулиць, танцюй, моя зірка, танцюй, поки не проснулось натомлене місто. Танцюй на бетоні вулиць, танцюй, моя зірка, танцюй, поки не проснулось натомлене місто. Танцюй на бетоні вулиць, танцюй, моя зірка, танцюй, поки не проснулось. Подія весни. Kadebostany у Франківську. Святкуй День міста яскраво. Is a big teddy bear. Every little girl's dream is a big teddy bear. Maybe he would hold my hand, maybe he would hurt me. He's the only one who knows I am down on my knees. Every little girl's dream is a big teddy bear. Every little girl's dream is a big teddy bear. Maybe he would hold my hand, maybe he would hurt me. He's the only one who knows I am down on my knees. You are my partner in the twilight. You are in my every dream. Miss Saturday is my highlight. We are you are my partner in the twilight. You are in my every dream. Miss Saturday is my highlight. We are Я дуже люблю завжди починати несподівано для гостя. I'm very happy to start unpredictably for the guest. Тому з задоволенням кажу вам вітаю в студії Західного полюсу. That's why I welcome here you in our studio. Thank you, thanks for the invitation. І хто це зразу хочу представити? Дуже прошу, щоб ви прийшли до нас. Welcome. We are very happy to see you here. Cool. В прямому ефірі на радіо Західний полюс ми чуємо нарешті з величезним задоволенням Вільяма. Це діджей і продюсер гурту Kadebostany. So let us with a big pleasure introduce the DJ and producer William from the band Kadebostany. Welcome in Івано-Франківськ. Thank you. We just arrived yesterday. We had a little party
at night in a castle. I must say that was cool. Really cool. Ми тільки приїхали вчора. У нас ми також брали участь в маленькій вечірці вчора в замку, і нам дуже сподобалось. Ви дуже активний в інстаграмі, і ви викладаєте сторіс. Вчора можна було побачити про 3 ваші перельоти, інформацію про те, що ви нарешті в місті Івано-Франківську. We know that you are very active on your Instagram, and we saw your stories about 3 flights yesterday, and that you were very active yesterday in Ivano-Frankivsk. Yeah, and I like this new thing, the story, and lately I'm using a lot Instagram. We are live now on our account as well, and I think it's really funny, and the people, love that, and they send us a lot of messages, and it's cool. I mean, I like that. Так, мені справді дуже подобається Instagram, і ця опція Stories, тому що нас дивиться багато людей, надсилає нам повідомлення, і я вважаю дійсно це класним. Ви відповідаєте своїм підписникам? Do you answer your subscribers? Yeah, I try to answer everybody, and sometimes we have time between 2 flights, and I don't know, I kind of love that feeling, you can talk to the people easily, and the people are really surprised, like, wow, Це дуже несподівано. they answer, and I like that. It's very cool, unpredictable and not expected. Yeah, but I think it's a social network, and so there is social, and there is this interaction with the people, and I think it's great. Насправді я дуже люблю відписувати і стараюсь відписувати максимально, особливо якщо є час між польотами, тому що це дійсно допомагає сприяти зв'язку з людьми, які нас дивляться і слухають. Це дуже приємно, я вам дякую за це, тому що багато українських виконавців не відписують і навіть не перевіряють свій директ, а очищують його від підписників. We are very glad to hear that, and we want to say thank you to you, because many Ukrainian bands, they do not even, not only that they do not text back, they just delete all the direct. Okay, yeah, I mean, it's different because I've created this concept, the Republic of Kadebostany, 10 years ago, and it's a country thing, it's conceptual, but at the same time it's really social, and I think it takes a little bit of time from me. Yes, but, a lot of time. Yeah, but I enjoy doing that, so as long as I like that, I do it. Так, але наскільки ви знаєте, 20 років тому я створив республіку Kadebostany, і це є свого роду концепт, також про соціальну складову. Для мене це важливо, це досить багато займає часу, але доки це для мене важливо, я цим займаюся. And we back from Turkey. We were in Turkey for 3 shows, and when you perform and you see all the people in front of you, it's cool to keep that connection and to show them a little bit of the backstage and what we do in general, and it's really useful and fun to do. І це дуже зближує. And it helps to be more closer. Yeah, it's just I like it, to be honest. It's not about marketing, it's not about selling things, it's just about enjoying the moment and showing that to the people. Насправді мені дуже це подобається, і це не про маркетинг чи просування себе. Мені дійсно приносить це задоволення, і як було сказано, це допомагає підтримувати зв'язок з людьми. Наприклад, коли ми були в Турції, перед цим нам дуже подобалося давати ці сторіс і показувати наше життя, яке є за сценою. Тому що це дійсно показує людям, що відбувається насправді. Розкажіть, будь ласка, більше про республіку Kadebostany, перепрошую. Чи є там свої закони, порядки, якісь особливості устрою? Could you tell us more, please, about the state of Kadebostany, if you have some rules, Republic, instructions, yes? law? Yeah. It's a creation, and it's a concept, and it helps to, put the people in a certain state of mind, and it's like it makes them dream, and it's good because then I can create music in a very free way. I do whatever I want. Each Kadebostany album are different, and it's a lot of freedom when you have a concept like that. Насправді це більше про концепт і про про розум слухачів. Це дозволяє більше мріяти, створювати нову вільну музику. Всі альбоми Kadebostany є зовсім різні, і це дозволяє бути вільним у своїй музиці та творчості. And it makes a big difference between you and the other bands, when you go on stage,
there is all the costumes, and it's really powerful, and I like the aesthetic of the costumes in general. І це дуже відрізняє нас від інших гуртів. Також нам дуже подобаються костюми, тому що вони інші, і мені дуже важлива є естетична складова цих костюмів. І стосовно костюмів, ви чи не єдина команда, яка має власну уніформу, власний прапор і свій герб, якщо я не помиляюся? And regarding your costumes, you are almost the only band who has its own uniform, coat of arms as far as we are aware, and flag. Yeah, we have. It's a country, so you have all the attribute of a country, but it's not about uniform. I would rather call it costumes, you know, because okay. it's not about. It's not military. It's a mix of a lot of different things, but it gives a unity between you and the other members of the Republic of Kadebostany. Тому що це країна, і те, як у кожної країни є ці елементи, але я не називав би це формою чи уніформою, це костюми, і воно надає свого шарму. Це дуже цікаво. Ви створили власну країну, де ви отримали повну свободу творчості. It's Правильно very зрозуміло? interesting, if we understand correctly, that you created your own country where you have full freedom to create. Yeah, exactly, and we are the only. Actually, I think in the music industry, we are the only one with a country, you know, and it's at first the people are like, what it is, I don't understand. Then you explain a little bit, and then they enjoy that. And at the end, when you are touring like we do, the people go and really think about the concept of republic, and they are really part of it, and it's much more powerful than the usual pop star thing. Наскільки ми відомо музичній індустрії, ми зараз єдиний гурт, який має таку країну. Багато людей не розуміють, для чого це, питають ці питання. Тоді ми пояснюємо цю концепцію, і після того вже стає зрозуміліше, і люди йдуть з відкритими питаннями, думаючи про це. Скільки людей хотіли потрапити до цієї республіки? Тобто, скільки людей хотіли записати з вами дуети? How many people wanted to be the part of your republic, meaning to have joint songs? A lot actually. Over the years, we have many more fans, and you can check on the social network. We always put a picture of the stage we do, and the stage are always bigger and bigger, and yeah, it looks like Kadebostany is becoming something big. Насправді в нас є досить багато фанатів. У всіх наших трансляціях можна побачити, що сцени досить великі і все більше і більше людей, тому Kadebostany розростає. Це супер. Скажіть, будь ласка, ви вперше в Івано-Франківську, але не вперше в Україні. Наскільки я знаю, у вас дуже часто концерти в Україні відбуваються. This is great. You are the first time in Ivano-Frankivsk, but as far as we are aware, you're not the first time in Ukraine. No. Because you had already several concerts in Ukraine. Yeah, in Lviv, Kyiv, Odessa, Mariupol last week, and we have a lot of fans here, and we just go for it. Ми були в ваших переназваних містах, у нас є дуже багато фанатів, і ми просто сюди приїжджаємо. Я відкрила сайт подивитися на ваш розклад на цей місяць і наступний, і буквально через концерт ви в Україні. Можливо, варто подумати вже про якусь, навіть власну домівку десь тут, пустити корні. We checked your website and the schedule, and we realized that almost each second concert is in Ukraine. Maybe it's time for you to find some home here. Yeah, but I saw some beautiful houses here. Maybe I try to find a place here. Так, я вже придивився декілька гарних будинків, можливо, і подумаю про це. Ви встигли погуляти Івано-Франківськом? Роздивитися наше місто? Did you have enough time to walk in the city to see it, to understand? At night, yes, yesterday, but then I slept till 12 today. But maybe I will have a look at the city, and of course I'd like to visit a little bit. And but I enjoy the food. You know, we had some traditional Ukrainian dishes today and yesterday evening, and it
it feels good to be in Ukraine. Так, вчора вечором трішки, сьогодні спав до 12-ї години, але надію, що буде ще сьогодні час погуляти. До речі, спробував уже українську кухню, і вона дуже смачна, і насправді тут дуже комфортно в Україні. А що найбільше посмакувало з української кухні? Я не можу не запитати, тому що ми питаємо всіх іноземних гостей, що смакує найкраще в Україні для вас? It is an obligatory question for us, for all our international guests. What did you taste the better? Like, what did you like from our meals the better? Well, to be honest, in the past I used to drink vodka, but then I don't drink vodka anymore. Especially in Ukraine, it's too strong, and no, I stay away from vodka. But more seriously, borscht is what I like. You know, nice soup and. Чесно кажучи, раніше я дуже любив горілку, а зараз я вже її не вживаю, особливо в Україні, тому що вона є досить міцна. А якщо серйозно говорити, то мені дуже подобається борщ. Це те, що ми наступного разу приготуємо вам обов'язково, тут прямо в студії поставимо, тому що ми вміємо варити його найкраще тут на Західному полюсі. This is the plan for your next visit to our studio. We will cook a special borscht for you because we cook it the best in the Western Ukraine. That's a deal. Perfect. Домовилися. Ви встигли вчора поспілкуватися з нашими українськими виконавцями, поспілкуватися, познайомитися? Ви казали, вчора була вечірка сумісна. Did you have a chance yesterday to talk with our Ukrainian bands, Ukrainian singers? Because you said that you had a party yesterday. Yeah, but no, it was more about drinking some beer and dancing a little bit. Так, але це була більше вечірка, де ми пили пиво і танцювали. Для відпочинку, я зрозуміла. Motorist. I don't remember the name. There were a band playing with us in Mariupol. They were playing as an opener. Do you remember the name? I should find a band from Ukraine. I love them. Антитіла, можливо, антитіла. No. В Маріуполі на концерті перед нами була на розігріві український гурт, який дуже мені сподобався, але, на жаль, зараз не можу згадати назву. I will check because they are very, very good, and no, I can't find it here. It's a very theatrical mix of music and theater, and I will find maybe later. Ми знайдемо, я думаю. Постараюся пізніше знайти і вам розказати, тому що це дуже цікавий гурт, дуже класний, це мікс театру і співів. Дуже цікаво. Я хотіла ще запитати, чи мали ви можливість тоді ознайомитися, в принципі, з українською музикою? Можливо, у вас є якийсь виконавець, який найбільше вам до вподоби, з яким ви спілкуєтесь, можливо, навіть плануєте дуети, або просто слухаєте його композиції? Then another question regarding Ukrainian music, if you ever had the chance to get more about it, if you know any Ukrainian bands or singers, or maybe you had the idea to have a joint song. Sometimes when we perform in different city, even in Russia or Kazakhstan, we were with I guess she's from Ukraine. It's a singer called Loboda. She's from Ukraine, yes. Exactly, and very nice person and very sweet. And we had the chance to talk a little bit, and I think we met for the first time in Minsk, Belarus. And yeah, she's really nice and nice person. Так, коли ми виступали в Росії, в Казахстані, ми познайомилися з співачкою, здається, вона з України, Лобода. Вона дуже приємна і цікава особистість. Ми також, здається, вперше познайомилися з нею в Мінську, в Білорусі, і, можливо, би хотіли з нею заспівати. I find the name of the band. It's called Tsesho. So it's maybe you don't know them, but you should check Tsesho. Це ми знайшли, Вільям знайшов назву гурта. Гурт називається «Це-шо». Каже, що можливо... And they're from Ukraine, they're amazing, you should check it. І радить всім нам перевірити цей гурт, тому що це дуже класний гурт. Дуже дякую вам за відповідь. У нас є запитання від слухачів. Що надихнуло вас на створення Castle on the Snow? Thank you very much for that. We have one question from our listeners. What did inspire you to create the Castle in the Snow? You know, I was in studio. It's I composed the song, and Amina, you know, wrote the lyrics and took care of the vocal parts. But it was, I think, really a fast process to compose that. And after we spent some time on the production, but it's not so easy to explain. It was like
thunder strike on you, and you're like, oh, okay, this is good, and it feels good. And I'm writing many songs, and I think the best are the one that comes really easily from your mind and that you compose really quickly. Я був в студії і досить скоро написав музику. Аміна написала слова до пісні, і ми досить скоро взагалі створили цю пісню. І взагалі дуже цікаво, важко описати цей процес створення, бо я вважаю, що ті пісні найкращі, які пишуться дуже легко і скоро, це як блискавка, яка проходить крізь тебе, і створюється ця пісня. And I wanted to do something that the listener would feel really glorious, and that was the main idea musically. І мені хотілося створити щось таке, що мої слухачі відчували би себе дуже класно від цього. Ну, це не нова композиція, але це композиція, яку найкраще знають тут у нас, в країні і в Івано-Франківську, і це пісня, яка дотепер в топі на всіх музичних і радіостанціях, і на телеканалах, саме ця. We know that this song is not new, but this is one of the songs which is the most popular in Ukraine and especially in Ivano-Frankivsk, and it is always in the top. Okay, cool. And during the soundcheck, I saw many people singing "Mind If I Stay," and yeah, I'm looking forward for tonight and to see all the people singing together with us. That's gonna be beautiful. Під час репетиції я вже бачив декілька людей, які підспівували. Не можу дочекатись сьогоднішнього концерту і впевнений, що це буде дуже красиво. Я обов'язково маю сказати, що Kadebostany сьогодні в 21-й місті Івано-Франківську, хедлайнери Дня міста на великій сцені біля драмтеатру. Була репетиція, ми були присутні, ми всі троє були присутні, пробували хлопати, але одною рукою знімали, правда? Всі троє, тому хлопати було важко. So let me one more time to recall you that today Kadebostany is our headliner in Ivano-Frankivsk. By the way, three of us were present today and we were applauding you and trying so much, but it was very difficult to do with one hand because we were online on Instagram. І ми бачили, що ви так само це робили. And we saw that you were doing the same. Yeah, I like to take picture in this time. But thanks for the invitation, and if it's possible, I just would like to invite all the listeners to join us on the social network, Instagram, Kadebostany official, and if you want to check what we are doing during a tour, just join us on Instagram. Також я би хотів запросити всіх слухачів підписуватися в соціальних мережах в Instagram, Kadebostany official, і слідкувати за нашою діяльністю. А також я знаю, що ви активні в Фейсбуці. Я бачила вашу офіційну сторінку і там. Чи в Інстаграмі ви більш активні, ніж в Фейсбуці? I also saw your Facebook page. Are you more active on Instagram or Facebook? Personally, I think I prefer Instagram. It's more about photography and it's a little bit more artistic. But we have Facebook. The account is Kadebostany as well, and it's possible to see different things on Facebook. Особисто я надаю перевагу Instagram, тому що це більше про фотографії і це більше творча соціальна мережа, але, звісно, ми також підтримуємо сторінку Facebook. Я хочу задати таке трішечки особисте запитання. На кого ви підписані в Інстаграмі? За ким саме вам цікаво спостерігати в стрічці новин? I would like to ask you a kind of personal question. Who are you subscribed to on Instagram? Who it is interesting to follow for you? For a long time, I used to have to follow nobody. It was written 0, and lately, you should check. I'm following 8 or 10 person, and you should check on the Instagram. It's funny to see. Ще до нещодавно в мене було, не був ні на кого підписаний, це був просто 0, але зараз в мене 8-10 каналів, на які підписані, ви можете перевірити. For example, I'm following the NASA, you know. Наприклад, я спостерігаю за NASA. National Geographic. Yeah. Do you follow Pablo Vittar? No. No? You should check. Singer from Brazil. Really cool. And different people. Yeah, it's fun. Так, це дуже цікаво. Я слідкую, як я тільки щойно перевірив, за NASA, National Geographic і також за бразилійським співаком. Обов'язково зафоловлю, так само подивлюся. Вільям, ще таке запитання. Нещодавно ви презентували сингл Save Me до альбому нового Monumental, якщо я все вірно зрозуміла.
I will check your subscribers, but let me ask a question about the new song that you presented recently. It was Save Me from the album Monumental, if I'm not. І наскільки я знаю, ви випустили Save Me на касеті звичайній. And as far as I know, it was a simple cassette. Yeah, it was a funny idea. We thought like maybe Tell me more. let's do a cassette, you know. And it started as a joke, but then we really did it, and the people love that. And actually, when I received the cassette, I put it on the cassette player, and it bring me back to my childhood when I used to listen cassette, and I believe that the listener, we have a wide variety of fans, you know, from very young to a bit older, that some people, for them, will be the first time to put a cassette in a cassette player, and I think it's a nice, cute object, all about fun with this cassette. Це була дуже цікава і смішна ідея, тому що спочатку ми просто жартували про це, але пізніше від жартів це дійсно перейшло до діла, і ми це зробили. І зараз насправді нам було дуже цікаво. Don't be shy. Це був дуже цікавий процес створення, і це ще цим цікавим, тому що в нас є різні фани, починаючи з наймолодших до досить старших, і деякі з них перший раз використовують магнітофон. І я, в свою чергу, коли ставлю касету в магнітофон, я відчуваю смак дитинства. Повертаюсь назад в дитинство. А скажіть, будь ласка, це обмежений тираж цих касет? Який тираж цих касет, в принципі? How big is the number of these cassettes? It's soon to be sold out. How many they were? We will repress that. I don't know exactly the numbers, but it was a surprise. We get a lot of requests for that, and I believe that most of the people, they will never listen to that. I mean, they will go on the internet to listen to our songs, but then they will keep the cassette and put it inside their house, and it's kind of nice memories, nice souvenir for them. Насправді ми майже все розпродали уже, і буде наступний тираж. Не можу сказати точну кількість. Ми не очікували такої популярності, тому що ми розуміємо, що багато людей не будуть використовувати ці касети. Вони скорше послухають в інтернеті пісню, але вони відставлять цю касету і будуть її тримати. And there will be the vinyl as well, and we have the CD version, and you can find us on the internet, on Spotify. Do you use Spotify in Ukraine? Також ми випускаємо вініл. YouTube or Yes. No. Ми випускаємо вініл, в нас будуть диски, ви можете також знайти на Ютубі і на Spotify. Якраз Вільям питався, чи в Україні це популярно. Не широко застосоване. Але ви здивуєтеся, в нас у багатьох оселях ще є магнітофони з касетами. В дуже багатьох. You will be surprised, but in Ukraine we have many houses, like families, who still use cassettes and have this equipment for cassettes. Perfect. If you want the cassette, just come to the website kadebostany.com and you can order that. Прекрасно, якщо ви хочете замовити касету, будь ласка, відвідуйте наш сайт і замовляйте. And show a video of you listening to the cassette at home with your family. That would be funny. І також було б класно, якби ви зняли відео, слухаючи цю касету з вашою сім'єю. Я думаю, що ми можемо зробити навіть конкурс такий, і потім з хештегом Kadebostany ви подивитеся в мережі Інстаграм, як ми вставляємо касету в наші старенькі або не дуже бумбокси і слухаємо вашу музику. Тому що касетник вдома в Івано-Франківців частіше можна зустріти, ніж програвач вінілу. It can be very interesting because we can make the competition about people making videos, how they are listening to these cassettes, because this is more common in our families to have cassette player than vinyl. Okay. And it would be very interesting, in fact. Let's do that. Давайте зробимо це. Скажіть, будь ласка, яка музика у вас в плеєрі? Що ви слухаєте, крім власної музики? What is in your music player except your music? Many different songs, from opera to classical to jazz to electronic to rock. It's a very wide variety of music. And for example, when we came here, I was listening to. I will check on the Spotify. I'm using Spotify a lot. Here, so I like Beach House. I don't know if you know Beach House, American band, and Neil Young, you know. Neil Young, yes. Yeah, and I mean, I'm listening to a lot of different music
all the time, every day. Я слухаю дуже різноманітну музику кожен день, постійно, коли в мене є можливість. До прикладу, я щойно відкрив свій плейлист, це Beach House, це американський гурт Нейльо. В загальному дуже різні напрями, починаючи від опери, там джаз, класика, електронна музика. Чи це залежить від вашого настрою, від того, що ви почуваєте зараз, так? Does it depend on your mood, what you feel now? Yeah, exactly. But when you take a lot of airplane or when you travel, it's I like to listen more quiet music, dreamy music, and but before the show, it's a little bit more rock and roll and up tempo. Так, до прикладу, коли я подорожую, я люблю слухати щось спокійніше, але перед концертом я люблю більш щось запальне. Вільямо, ми дуже дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали. Ми з нетерпінням будемо чекати вас ще в студії Західного полюсу з борщем і голубцями. William, thank you so much for coming. We were very happy to meet you here, and next time we will be waiting here with borscht and голубці food. And vodka, A little bit. Thanks for the invitation. That was really nice talking to you, and thanks for the translation. You did it perfect. Дуже дякую за запрошення. Вільям також дякую за переклад. Це гурт Kadebostany і Вільям, який сьогодні подарував нам багато щастя, радості і насолоди. А концерт гурту Kadebostany сьогодні в 21-й біля драмтеатру в честь Дня міста. Дякуємо всій команді. Тут багато, насправді, людей, яким ми хочемо подякувати всім, хто знімав, хто був присутній, нашому чудовому перекладачу і слухачам Західного полюсу не в останню чергу, тому що ми сьогодні з вами побачимося і будемо танцювати і насолоджуватися під музику гурту, який ми дуже любимо. So that was a long gratitude for you. Yeah. Inviting all the listeners to today's concert, and thank you for making us happy today. Thank you, and see you later. Дякую теж вам і до зустрічі. Реклама. Придбайте IPTV-приставку від UTeam та отримайте рік цифрового телебачення в подарунок. Підключення абсолютно безкоштовне. Акція триває з 1 листопада 2017 року по 30 грудня 2018 року. Детальнішу інформацію дізнавайтесь на сайті uteam.ua або за телефоном 067 555 70 50. Зроби себе щасливим. Підключись до UTeam. Реклама. There is something different in the way you're looking at me lately. I'm trying to figure out the riddle. Why won't you say me? Can't seem to get through to you, no. Lord knows I've tried. It's not my decision to keep the distance. Could it be that I have tried one too many times? Don't you know that loving you's like a riddle? Na-na-na-na. Hold me down just a little. Can't we meet in the middle? 'Cause loving you's like a riddle. Na-na-na-na. Let me know if you're in it. 'Cause I can't tell just what the hell you want. Love, na-na-na-na. 'Cause loving you's like a riddle. I can't tell just what the hell you want. Situations, your creation was so complicated. It's safe to say that I'm impatient. I've grown tired of waiting. Can't seem to get through to you, no. Lord knows I've tried. Every conversation sounds the same now. Could it be that I have tried one too many times? Don't you know that loving you's like a riddle? Na-na-na-na. Hold me down just a little. Can't we meet in the middle? 'Cause loving you's like a riddle. Na-na-na-na. Let me know if you're in it. 'Cause I can't tell just what the hell you want. Love, na-na-na-na. 'Cause loving you's like a riddle. I can tell just what the hell you want. I don't get it, what you want. I don't get it, what you want. I don't get it, what you want. What you want. Західний полюс. Loving you's like a riddle. Na 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 na. Hold me down
what the hell you want. What do you want? Hey, 'cause loving you's like a little love. Hey, 'cause I can't tell just what the hell you want. Це моє місто. Я тут живу. Я тут народилася. Я тут працюю. Я тут люблю. Я люблю тебе, мій Івано-Франківськ. Осінь по карнизах танцює в стриптизах, вискочу за нею в вікно. Трохи політаю, нехай мене спіймають зоряні ГНЛО. Я замріяний сиджу, читаю трилера, раптом входжу в дивний стан. І щось в очах засяє, і вмить я осягаю, я син Гагарина. Західний полюс. Хоч би що не сталося, не піду